This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening and welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowali Akinbode. First, the headlines. Federal government rejects Trump's country of particular concern tag on Nigeria. NAFDAC destroys over 80 containers of fake drugs, food items. England former Sergeant Major jailed for sexually assaulting teenage soldier Gisli Beck. Judges says Trump administration must continue paying supplemental nutrition assistance program benefits during shutdown. Nigeria's Eniola Bolaji storms into final at Indonesia Para-Badminton International 2025. Now the details. The federal government has rejected remarks by United States President Donald Trump alleging widespread killings of Christians in the country and declaring Nigeria a country of particular concern. In a statement issued today by the spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Kemiebe Biamfa, the government said the claims do not reflect the situation on ground, as Nigerians of all faiths have long lived, worked and worshipped together peacefully. The government noted that while it appreciates global concern for human rights and religious freedom, the allegations were inaccurate, stressing that under the leadership of President Bola Tinubu, Nigeria remains committed to fighting terrorism, strengthening interfaith harmony, and protecting the lives and rights of all its people. The ministry emphasized that Nigeria would continue to engage constructively with the government of the United States to deepen mutual understanding of religious dynamics and the country's ongoing peace and security efforts. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has disclosed that more than 80 containers of fake and substandard medicines and foods are currently being destroyed as part of its nationwide enforcement drive. The Director of Investigation and Enforcement, Chairman Federal Task Force, NAFDAC, Dr. Martin Siluyomade, made this known at a press briefing today to hint the public about a recent attack on its officials at the Trade Fair Market in Lagos. Dr. Iluyomade lamented the alarming rate of fake and substandard products in Nigeria, particularly in the major commercial hubs, noting that a lot of people benefit from this illicit trade and further commended the Nigeria Customs Service, led by Comptroller General Dewale Adeniyi, for ongoing collaboration and for handing over several containers of fake medicines to NAFDAC for destruction. Veterans and pioneers in Nigeria's broadcasting industry gathered in Ibadan today for the 2025 Reunion Week organized by the Western Nigeria Television Alumni. Held at the NTA premises, Ibadan Zone, Agodi Gate, the event served as a platform for reconnecting, reflecting on decades of media excellence, and celebrating the legacy of Africa's first television station. Agidigbo FM News correspondents Khadija Abdurrahman and Bolanle Badmos were live at the event. Bisola Salman brings the details. 2025, organized by the Western Nigeria Television Alumni, was held today at the NTA premises, Ibadan Zone, Agodi Gates, Ibadan. The event began with an opening address delivered by Engineer Yomi Bolarinwa, who welcomed attendees and set the tone for the celebration. This was followed by a moment of appreciation for some of the association's distinguished pioneers, including Engineer Vincent Maduka, Taye Ayonride, and Chief Ayo Fasoro, whose contribution to the growth of broadcasting in Nigeria were acknowledged. The reunion witnessed the presence of many broadcasting veterans and media professionals who came together to reconnect, reflect on their journey, and celebrate the legacy of Africa's first television station. Speaking with Agidigbo FM, Mr. Olushola Oyewo
emphasized the role of broadcasting in national development. The Zonal Director of NTA, Mr. Taiwo Iterogba, described the gesture as timely and impactful, especially for a broadcasting service committed to informing and educating the public. Born out of passion. Okay, sir. Unlike these days, when you want to bring people into broadcasting and credit, the first thing they want to imagine what is the salary. In those days, that doesn't happen. They bring to bear. In an interview with Agidigbo FM, Princess Shade Odusanya, a former directing officer and retiree of WNTA Abuja branch, stated that the Alumni Association reunion holds annually every October 31st to bring all colleagues together. How the industry will brand envelope. For instance, we invited about 10, 15 broadcasting houses today, but very few of you came. And just because they thought there will be no brand envelope. The Zonal Director of NTA Ibadan, Mr. Taiwo Iterogba, also added that it was a pleasure to reunite with old colleagues, share experiences and ideas, and offer words of encouragement to upcoming talents in the industry. Abisola Salman, Agidigbo FM News. In today's rapidly changing world, the debate between entrepreneurship and white-collar jobs has become one of the most discussed topics among young professionals and graduates. The white-collar job typically refers to a stable form of employment in an established organization, where individuals work for salary, follow a defined schedule, and perform specific roles within a corporate framework. On the other hand, entrepreneurship involves creating, managing and growing one's own business, taking financial risk in the hope of earning profits and achieving independence. Agidigbo FM News correspondent Bisola Salman reports. In recent years, many students have developed a growing interest in entrepreneurship, even while pursuing their academic goals. This drive is fueled by the desire for financial independence, creativity, and better preparation for life after school. While some students see the business they start in school as foundation for their future careers, others simply use them as a means to support themselves financially while studying. However, juggling academics and business can be challenging. The constant pressure to choose between learning and profit making sometimes leads to academic decline or business setbacks. Speaking with Agidigbo FM, Ms. Okoji Deborah, a fresh graduate, emphasized the importance of choosing entrepreneurship over a white-collar job. It makes me independent in the sense that I do not get to depend on family, friends, or those around me. Also, it makes me make my own decision. I get to make my own decision. I get to, decide when to go to the market, when to resume my store, or like white collar jobs that you have to play by their rules. In a separate interview with Agidigbo FM, Ms. Aisha shared her opinion on why some students quit entrepreneurship to pursue white collar job after graduation. People quit being an entrepreneur to a white collar job because they get better offer in the white collar job that requires less stress. Describing the topic as a controversial one, Ms. Victoria explained both the advantages and disadvantages of being a white collar worker versus being an entrepreneur. A 9-to-5 worker, there are certain places you can go based on like you are going to be working and your salary is fixed. Like that's the advantage. You don't have to lose. You don't lose, but you only gain because you work. Even though the company is in loss or something, you don't have to bear the consequences. But being an entrepreneur, when there is a loss, you are the one that is to be blamed. Like you, the advantage is that you could, like you don't answer to anybody. You're the boss on your own. Both white-collar job and entrepreneurship play vital roles in personal development and national growth. A white-collar job provides stability, a structured income, and a clear career path that help individuals develop professional discipline. On the other hand, entrepreneurship offers freedom, creativity, and the chance to turn personal passion into profits. Ultimately, the choice between a white-collar job and entrepreneurship depends on one's goals, risk appetite, and vision for the future, as both paths can lead to success. Abisola Salman,
Agidigbo FM News. It is time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. A former sergeant major in United Kingdom has been jailed for 6 months for sexually assaulting a teenager soldier who later took her own life. Michael Weber, 43, previously pleaded guilty to one count of sexual assault, was sentenced at Beaufort Court Martial Center yesterday. He had assaulted 19-year-old Royal Artillery Gunnar Jasley Beck at a work social event in July 2021. Gunnar Beck, who had joined the army at 16, said Weber put his hand between her legs and pinned her down while trying to kiss. The 19-year-old body was found in her room at Lack Hill Barracks on 15th of December 2021, while an inquest ruled that her death was a suicide. Multiple people were arrested on Friday when FBI averted a possible terrorist attack planned for Halloween weekend in Michigan, according to FBI Director Kash Patel. The plot was inspired by ISIS and unfolded in online chat room. Although the Durban Police Department said it has been made aware that FBI conducted operations in the city while assuring residents that there is no threat to the community at this period. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. We shall also be moving to our Maryland studio, United States, for more foreign news. News from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United States. I am Oluwasegun Soya. Two federal judges have said the Trump administration must tap into contingency funds to make payment for the Supplemental Nutrition Assistance Program SNAP during the government shutdown, ruling against the government in a pair of suits over the imminent benefit lapse. Roughly 42 million Americans rely on SNAP to help buy food. In a case brought by a coalition of states in federal court in Massachusetts, Judge Indira Talwani ruled that the government is required by law to tap into the emergency money to make at least partial payment and gave the administration until Monday to tell the court whether it plans to do so. In Rhode Island, another federal judge granted a request for a temporary restraining order from a group of municipalities and non-profits that sued to block the imminent funding freeze, according to Attorneys for Democracy Forward, the group leading the suit. Members of a U.S. congressional committee investigating the Jeffrey Epstein case have intensified their calls for Andrew Mountbatten Windsor to answer questions about his ties to the late financier and sex offender. King Charles stripped Andrew of his title of prince and evicted him from his mansion in the grounds of Windsor Castle last Thursday, responding to the outrage that had built around the royal over the years of damaging headlines about his behavior. Buckingham Palace said the censures were needed, even though Andrew has continued to deny the allegations made against him. In the US, the king's move led to more calls for Andrew to reveal all he knows about Epstein, particularly in the light of the expression of sympathy for victims of abuse in Thursday's statement from the palace. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United States. I am Oluwasegun Soya. Welcome back once again. Now in the exciting world of sport. Nigeria's para-badminton ace Miriam Eniola Bolaji has booked a place in the final of the ongoing Polytron Indonesia Para-Badminton International 2025 after a commanding straight set victory over India's Mandeep Kaur in the women's SL3 semi-final. The Nigerian star, who has enjoyed a superb run of form throughout the competition, continues to build on the momentum that has defined her rise as one of Africa's leading para-badminton players. Speaking after the match, the president of the Badminton Federation of Nigeria (BFN), Barrister Francis Obi, praised Bolaji's outstanding performance and resilience on the international stage. Barrister Obi also expressed appreciation to the Director General and Chairman of the National Sports Commission (NSC) for their support in sponsoring Nigeria's participation at the championship. To wrap up the news this evening, here is a recap of the headlines. Federal government rejects Trump's country of particular concern tag on Nigeria. NAFDAC destroys over 80 containers of fake drugs food items. England former Sergeant Major jailed for sexually assaulting teenage soldier Jasley Beck. Judge says Trump administration must continue paying supplemental nutrition assistance program benefits during shutdown.
Nigeria's Eniola Bolaji storms into final at Indonesia Para-Badminton International 2025. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. You're welcome back, and before we go this evening, here is a quick tip. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Finally, we have come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinpode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7, 88.7, onílé òní fẹ́ owó. Jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí Àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adesetan lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ti tako ẹ̀sùn kan látọwọ́ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump eléyìí tó sọ nípa ilẹ̀ yìí. Àjọ tó ń rí sí ìpínlẹ̀ ohun jíjẹ àti mímu nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti bà 100 kọ̀ńténà tó kún fún ayédèrú oògùn àti ohun jíjẹ jẹ́. Ọ̀gágun tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ England ni wọ́n ti jù sẹ́wọ̀n fún ẹ̀sùn fífi tìpátìkúùkù bá ọ̀dọ́mọdé ọmọ ológun kan lò pọ̀. Agbábọ́ọ̀lù badminton ọmọ ilẹ̀ yìí ló ti wọ ìpele àṣekágbá níbi ìdíje eré bọ́ọ̀lù ọ̀hún tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Indonesia fún tọdún yìí. Ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ti tako ìròyìn kan látọwọ́ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump eléyìí tó sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ibì kan tí wọ́n ti ń ṣekú pa ọmọlẹ́yìn Kristi. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ọ̀gbẹ́ni Kinebi Ebienfa, níbẹ̀ ni ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ ti sọ pé kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ àti pé mùsùlùmí tó ń ti ọmọlẹ́yìn Kristi ni wọ́n ń ṣe ìjọsìn wọn láì sí wàhálà kankan. Ìjọba tọ́ka sí pé òun mọ rírì ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti òmìnira ẹ̀sìn. Wọ́n ní ẹ̀sùn òun kì í ṣe òtítọ́ o, pẹ̀lú àlàyé wípé lábẹ́ ìdarí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní orílẹ̀-èdè yìí sì dúró lórí gbígbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí àti dídáàbòbò ẹ̀mí tó ń ti dúkìá ọmọlẹ̀ yìí. Iléeṣẹ́ náà tún ṣàlàyé pé ilẹ̀ Nàìjíríà yóò sì máa tẹ̀síwájú láti ní àjọṣepọ̀ àti ìgbọ́ra-ẹniyé pẹ̀lú ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí akitiyan láti jẹ́ kí àlàáfíà tó ń ti ètò ààbò kó dúró re.
àjọ tó ní sí ìpínlẹ̀ ohun jíjẹ àti mímu nílẹ̀ ti sọ pé àjọ náà ti ba 100 kọ̀ńténà tó kún fún ayédèrú oògùn àti ohun jíjẹ jẹ́ pátápátá gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti fòpin sí ayédèrú ohun jíjẹ àti mímu nílẹ̀ yìí. ọ̀gálẹ́ka iṣẹ́ ìwádìí àti ìgbófinró fún àjọ NAFDAC ọ̀mọ̀wé Martins Ìlúyọ̀mádé ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ lónìí lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìkọlù sí òṣìṣẹ́ àjọ náà tó wáyé láìpẹ́ yìí níbi ìpàtẹ ọjà tó wáyé nílùú Èkó. ọ̀mọ̀wé Ìlúyọ̀mádé kọminú lórí bí àwọn ayédèrú ọjà ṣe di tọ́rọ́ fọ́nkálé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàtàkì jùlọ láwọn ààyè ìtajà tó sì tọ́ka sí pé ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí ló lọ́wọ́ nínú irúfẹ́ ayédèrú ọjà bẹ́ẹ̀. bákan náà ló tún gbóríyìn fún àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè lábẹ́ ìdarí ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Adéwálé Adéníyè pẹ̀lú àjọṣepọ̀ rẹ̀ àti àjọ NAFDAC láti bà àwọn ayédèrú ọjà náà jẹ́. àwọn àgbà ọjà àti ògbóǹtagì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kóra jọ lónìí fún ti ọ̀sẹ̀ ìpàdépọ̀ tọdún yìí eléyìí tí WNT fi ṣe agbátẹrù rẹ̀ eléyìí tó wáyé ní gbàgede iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán NTA ẹkùn ti Ìbàdàn eléyìí tó wà ní Agodi Gate. ètò ọ̀hún ló dúró gẹ́gẹ́ bí ìpàdépọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni àtijọ́ eléyìí tí wọ́n ṣe ní ìrántí àti ẹ̀yẹ fún iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àkọ́kọ́ nílẹ̀ Áfíríkà. akọ̀ròyìn Agidigbo FM Kódíjàt Abdulrahman àti Bọ́láńlé Badmus wà níbi ètò náà. abọ́nìyàn ọ̀hún rèé o láti ràn Dénìkẹ́ Ìṣọ̀lá. ọ̀sẹ̀ ìtura rí àwọn tó ti gba iléeṣẹ́ WNTV kọjá rí nínú iṣẹ́ òòjọ́ wọn wáyé lónìí nínú ọgbà iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ilẹ̀ yìí NTA ní Agodi nílùú Ìbàdàn. ètò náà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àkọ́sọ látẹnu onímọ̀ ẹ̀rọ Yomi Bọ́lárìnwá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìkí àwọn akópa káàbọ̀ fún ayẹyẹ náà láti bẹ̀rẹ̀. lẹ́yìn èyí ni ìdúpẹ́ fún àwọn àgbààgbà tí wọ́n kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ léléeṣẹ́ náà lára èyí tá a ti rí onímọ̀ ẹ̀rọ Vincent Maduka, Táyé Ayọ̀rìndé àti olóyè Ayọ̀ Fáṣọ̀rọ̀ tí ipa tí wọ́n kó nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí kò lóǹkà. níbi àpèjọ náà ẹ láti rí àwọn ìkan agbóhùnsáfẹ́fẹ́ fẹ̀yìntì àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ìròyìn lóríṣiríṣi tí wọ́n ṣìwé ìrántí nípa àrìn àjò wọn nídìí iṣẹ́ yìí tó ń ti ṣíṣe ayẹyẹ gbígbé ògo fún iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Agidigbo FM ọ̀gbẹ́ni Olúṣọlá Oyèwọ̀ ó dùnnúmọ́ pàtàkì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nínú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè. ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ NTA ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ìtẹ́rọ̀gbà ó ṣàpèjúwe ètò náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó yẹ lásìkò yìí tó sì tún lapa pàápàá jùlọ pẹ̀lú ohun tí iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wà fún ti ṣe mímúròyìn wá fáwọn aráàlú àti kíkọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. jẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ní èrò ó sì jẹ́ tó yẹ ká ṣe àgbéyẹ̀wò lórí ẹ̀ ká tún ara kò sí àjọ rò ní pé nígbà tí iléeṣẹ́ bá dáa tó bá tò ká gbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó gbogbo lọ dédé ìgbà náà lówó tó lè wá torí pé a nílò àwọn tó lè fọkàn taratara ṣiṣẹ́ yìí. nínú ọ̀rọ̀ alákòóso tẹ́lẹ̀ tó tún jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì níléeṣẹ́ WNTV ẹ̀ka tìlú Àbújá Princess Ṣadé Odùsànyà ó ní ètò ayẹyẹ ìkórajọ ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n ti ṣáájú ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ náà ló máa ń wáyé lọ́dọọdún ní gbogbo ọjọ́ 21 oṣù kẹwàá láti kó gbogbo àwọn lẹ́nu jọ papọ̀. WNBS àkóra wa jọ inú wa jẹ́ ẹ̀dùn a máa ń kóra wa jọ ní 31st of October every year inú wa dùn. ọ̀gbẹ́ni Táíwò Tẹ́rọ̀gbà ó náà ṣàfikún wípé ó jẹ́ ohun ìdùnnú láti wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìyànjú fáwọn tó ń bọ̀ nídìí iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò. iṣẹ́ oṣù ló ti di wàǹpẹ̀ kẹ́lò láàrin àwọn ọ̀dọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtàwọn tó ti parí ilé ẹ̀kọ́ gíga. iṣẹ́ oṣù ló jẹ́ iṣẹ́ láwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti aládàáni ibi tó ṣiṣẹ́ yóò ti mọ ṣiṣẹ́ yóò sì mọ tẹ́wọ́ gba owó oṣù. lápá bòmíì okòwò ṣíṣe náà ń kó ipa tó jọjú. àmójútó okòwò ara ẹni ló jẹ́ ìrètí àti jẹ èrè àti láti lè dádúró. akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM Bísọ́lá Salman ṣe àkójọpọ̀ ròyìn ọ̀hún. àbọ̀ rèé o láti nà láìtàn aláti ṣe. láti bí ọdún mélòó kan báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìfẹ́ hàn sí ṣíṣe ètò okòwò lásìkò tó ń ka ìwé lọ́wọ́. eléyìí tó jẹ́ ara ìgbésẹ̀ láti gbáradì sílẹ̀ fún ìgbé ayé lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́. nígbà táwọn akẹ́kọ̀ọ́ míì sì ti máa ní lọ́kàn pé ètò okòwò táwọn bẹ̀rẹ̀ yìí làwọn ò fi máa pa owó wọlé sápò ara wọn lọ́jọ́ iwájú. táwọn míì sì ní lérò pé àwọn kan ń ṣe ni láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fúnra wọn lágbọn ètò ìnáwó ilé ẹ̀kọ́ pẹ̀lú èròǹgbà láti gba iṣẹ́ oṣù lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́. pẹ̀lú gbogbo àwọn ìdojúkọ táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń kojú
lórí ṣíṣe ètò okòwò pẹ̀lú lílọ ilé ẹ̀kọ́ lásìkò kan náà. Síbẹ̀, ó ń kó ipa pàtàkì pẹ̀lú pípèsè ìrónilágbára fáwọn ọ̀dọ́ lágbọn ìrírí, ẹ̀náwó àti ìròrí. Níbàámu pẹ̀lú eléyìí, ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo ṣe ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú arábìnrin kan Okoche Deborah, eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ jáde, tó sì ṣe àlàyé pàtàkì lórí yíyan okòwò ṣíṣe tayọ iṣẹ́ oṣù. It makes me create job opportunity. Ó jẹ́ kí n lè dá wà láàyè ara mi, léyìí tó jẹ́ wípé tí n bá ṣe iṣẹ́ àwọn alákọ̀wé, mo gbọ́dọ̀ máa gba àṣẹ kí n tó lè ṣe ohunkóhun. Ṣíṣe iṣẹ́ ara mi fún mi ní ààyè láti lè gba èèyàn sí iṣẹ́ lábẹ́ mi. Makes me make my own decision. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú arábìnrin Aisha, òun náà sọ̀rọ̀ nípa ìdí ẹ̀ táwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan ṣe máa ń yan ètò okòwò láti ṣe dípò gbígba iṣẹ́ oṣù. People quit being an entrepreneur to a white collar job. Àwọn èèyàn a máa mú iṣẹ́ alákọ̀wé nígbà míì nítorí wípé wọ́n rí àyè àti owó tó ju ohun tó ń rí nínú iṣẹ́ ọwọ́ wọn lọ. You get better offer in the white collar job. Bí onírúurú awuyewuye ṣe ń jẹyọ lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ oṣù àti ètò okòwò ṣíṣe, arábìnrin Victoria ṣe àlàyé lórí àǹfààní àti àkùdé eléyìí tó wà nínú pé kíyàn gba iṣẹ́ oṣù tàbí kíyàn jẹ́ ẹni tí ń ṣe okòwò. There are certain places you can go. Èmi lérò wípé gbogbo iṣẹ́ ló ní dáadáa àti ìdàkejì rẹ̀. Tí ènìyàn bá jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ alákọ̀wé, ó ní láti gba àṣẹ lọ́wọ́ àwọn tó wà lákòóso kó tó lè ṣe ohunkóhun. Working as a 9 to 5. Àti iṣẹ́ oṣù pẹ̀lú ètò okòwò òun náà ní kó ipa pàtàkì nínú ìdàgbàsókè ọmọnìyàn àti ìlọsíwájú ètò ọrọ̀ ajé. Iṣẹ́ oṣù máa ń pèsè ìdúróṣinṣin tó ń ti àlàkalẹ̀ ètò ìnáwó eléyìí tí ó mọ̀ wọlé sápò lóṣooṣù, pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ń lo fini lọ́kàn balẹ̀, pàápàá jùlọ láwùjọ eléyìí tí wọ́n ti buyì fún iṣẹ́ ṣíṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń fi àyè gba àwọn èèyàn láti ní àǹfààní sí ìrírí, ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń ti mímọ̀ àwọn nǹkan eléyìí tó ń lọ lẹ́ka ètò àkóso. Bẹ́ẹ̀, lápá kejì, ètò okòwò náà ń pèsè òmìnira, ọgbọ́n àtinúdá tó ń ti àǹfààní láti lè ṣe nǹkan fúnra ẹni látara àfojúsùn èyí tí èèyàn ní àti ìfẹ́ tí èèyàn ní sí ọjà tí èèyàn bá fẹ́ tà. Bẹ́ẹ̀, ó máa ń ṣe ìwúrí eléyìí tí ó máa ń fini lọ́kàn balẹ̀ lẹ́ka ètò ìnáwó. Ṣùgbọ́n onírúurú ewu ló rọ̀ mọ́ ètò okòwò. Yíyàn láàrin iṣẹ́ oṣù àti okòwò ṣíṣe ó wà lórí àfojúsùn ẹni àti ìfaradà pẹ̀lú èròǹgbà eléyìí tí èèyàn bá ní lọ́kàn. Àti iṣẹ́ oṣù àti ètò okòwò yíyàn ní ṣíṣe ló lè mú èèyàn ṣe àṣeyọrí tí èèyàn bá ṣe pẹ̀lú àfojúsùn eléyìí tí ó tọ́ àti tó yẹ. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbo FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbo studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ọ̀kan lára àwọn ọ̀gágun nílé iṣẹ́ ológun tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè United Kingdom ti rẹ́wọ̀n oṣù 6 yìí lẹ́yìn tó jẹ̀bi ẹ̀sùn ìwà ipá sí ọ̀kan lára àwọn ọmọ ogun tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀, léyìí tó ṣokùnfà bọ́mọ náà ṣe gbẹ̀mí ara rẹ̀. Michael Webber, ẹni ọdún 43, ló ṣe ọmọbìnrin ẹni ọdún 19, Gisle Beck tóun náà jẹ́ ọmọ ogun níṣekúṣe nínú oṣù keje ọdún 2021. Lásìkò tọmọ náà wà lẹ́nu iṣẹ́ ló ń gbìyànjú láti fẹnu kò lẹ́nu ní tipátipá. Ìwádìí fi hàn pé ọjọ́ ti pẹ́ tí Michael Webber ti ń fìlọ̀kulọ̀ lọ ọmọbìnrin náà, ẹni tó darapọ̀ mọ́ṣẹ́ ológun lẹ́ni ọdún 16. Àmọ́ níṣẹ́ ni ọmọ náà fi ọ̀rọ̀ náà ṣàmúra ìṣonú ẹ̀kú tí kò sì tètè sọ̀rọ̀ náà síta, léyìí tó fa ìpòrúurú ọkàn fún un tó sì yọrí sí bó ṣe ṣekú para rẹ̀ lọ́jọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún 2021. Ìgbìmọ̀ olùṣèwádìí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nílé ẹjọ́ lánàá ọjọ́ Ẹtì wípé níṣẹ́ ni wọ́n rò kú ọmọdébìnrin ológun náà nínú ìyẹ̀wù rẹ̀, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ẹ̀rí wípé Webber ló ṣekú pa á. Àmọ́ adájọ́ ni ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án, nítorí náà kó lọ lo oṣù 6 lẹ́wọ̀n. Ọ̀gá àgbà àjọ FBI Kash Patel ti sọ di mọ̀ wípé àjọ náà gbégi dínà ìkọlù àwọn jàǹdùkú afẹ̀míṣòfò èyí tí wọ́n ti gbà lérò wípé yóò wáyé lópin ọ̀sẹ̀ sísàmì ayẹyẹ Halloween.
gẹ́gẹ́ bọ́gá àjọ náà ṣe kọ sójú ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ rẹ̀ X lọ́jọ́ Ẹtì. Ó ní àṣírí àwọn èèyàn náà padà tú lásìkò tí wọ́n ń tàkùrọ̀sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára lórí ọ̀nà tí wọn yóò gbà láti lo ìbọn AK-47. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé púpọ̀ lára àwọn afurasí afẹ̀míṣòfò ọ̀hún àjọ FBI ti fọwọ́ òfin mú ní Michigan. Agbẹnusọ àjọ FBI Jordan Hall wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà pẹ̀lú bí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru, ní pàtàkì jùlọ bí wọ́n tètè kàn sí Devon àti Inkster láti fi ọwọ́ òfin mú àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá náà. Ó wá rọ àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún láti máa bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ láì fòyà. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà. Lẹ́ka eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù para badminton tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí Mariam Ọlábọ́lájí ló ti wọ ìpele àṣekágbá níbi ìdíje ọ̀hún tó ń wáyé nílẹ̀ Indonesia tọdún yìí lẹ́yìn ìgbà tó yan yọ ní ìpele kò mẹ́sẹ̀ ó yọ. Ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún ló ti ń ṣe dáadáa láti ìbẹ̀rẹ̀ ìdíje náà pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú eléyìí tó jẹ́ kí ó jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà tó ń léwájú. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìdíje náà, ààrẹ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù badminton nílẹ̀ yìí amòfin Francis Obi ló ti gbóríyìn fún Bọ́lájí fún akitiyan rẹ̀ níbi ìdíje ọ̀hún. Amòfin Obi tó dúpẹ́ lọ́wọ́ alága àjọ tó ń sọ̀rọ̀ eré ìdárayá nílẹ̀ yìí fún àtìlẹ́yìn tí àjọ náà ń ṣe láti jẹ́ kí ilẹ̀ yìí kópa níbi ìdíje ọ̀hún. Kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún talí òní, ẹ jẹ́ á gbọ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti tako ẹ̀sùn kan látọwọ́ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump eléyìí tó sọ nípa ilẹ̀ yìí. Àjọ tó ń rí sí ìpínlẹ̀ ohun jíjẹ àti mímu nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti bà 100 kọ̀ńténà tó kún fún ayédèrú oògùn àti ohun jíjẹ jẹ́. Ọ̀gágun tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ England ni wọ́n ti jù sẹ́wọ̀n fún ẹ̀sùn fi tipátipá bá ọ̀dọ́mọdébìnrin tó jẹ́ ọmọ ológun lò pọ̀. Agbábọ́ọ̀lù badminton ọmọ ilẹ̀ yìí ló ti wọ ìpele àṣekágbá níbi ìdíje eré bọ́ọ̀lù ọ̀hún tó lọ nílẹ̀ Indonesia fún tọdún yìí. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. tó ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún ti alẹ́ òní rèé. Nígbà tí o bá lérò wípé ìrètí ti pin, gbìyànjú kí o ṣe àkíyèsí ara rẹ o kí o sì dúró déédéé. Wàá rí òtítọ́ àwọn akọni tó wà lára rẹ̀. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adesetan ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó